Hi everybody, thank you so much for the chance to share a little more about the projects in DoIT Cloud Consulting, and I would like to share this project in AeroMexico. The AeroMexico business is a project created by DoIT Cloud where in company of AeroMexico team we created a portal for agencies in Spanish and language. Yes, two languages. The objectives achieved in this portal is inexpensive solutions, content management system from Salesforce, align the project to rules of UI and UX shared by AeroMexico Experience team, security, quality, and a powerful tool for self-service process. I know it sounds complicated, but we did a solution integrating Heroku from $7 per month and Salesforce using the toolkit Salesforce Laravel, created for DoIT Cloud Team 2 and in 3 months of implementation. The content used in trade side is coming from Salesforce. The look and feel is the popular technology CSS and JavaScript, and the design is a custom framework designed for AeroMexico UI UX team. Taking a walk through the portal, we can see 3 categories. Okay, I will start with the demo. Each category contains subcategories. You will see more later, but let me start from news. I will click in news. Okay. The news is a category where the agencies are able to see the more recent content in AeroMexico. We have 2 sections, the last news and learn more. How I say the subcategories that are living in Salesforce is under a main category, and this helps to have better segment in our content. For example, if you see this section learn more, have different subcategories, products and service, travel well, and all. And all this content is with different dates and time and different titles, and everything is related with the same category. The main thing to share in this footer, for example, is the live chat. The live chat is a tool integrated with Pure Cloud to chat directly with the service team in AeroMexico, but the agencies use 8 digits for access to this tool. Now, between news, these 2 categories, news and AeroMexico Experience, the only one difference is the category. Let me share a little more. Okay, the main difference is the categories and subcategories, but in the travel policies category, we contain a convenient way to share strict information, and this section is able to provide downloads related for each article. For example, I will check this flexibility food doc done. In this article, we can see the title, the status, the last update, the content, the date for valid until November of this year, and we see the button download PDF. If we click here, we are able to download the content related for each article. Okay, everything is in Salesforce. And finally, the last thing to share is the search articles button. The search articles button is a section help to find content based on the keywords and portal locations. For example, if you search poly, you can see the articles with this keyword. I will search directly with the browser
and in a color yellow you can see for each article where is used this word. Okay, and the last thing I believe is switch between English and Spanish. It's very easy, and the design who is responsive for all the devices. I will move the content, and everything is in the same place. Basically is for tablets, for iPhone, for your computer, and this portal of course is in Google with a custom domain. I will reduce the size of this window to share the domain name aeromexicobusiness.com. And thank you so much for this first video. I will share a little more about Heroku in the next video. Thanks. Hi everybody, this video is a continuation of the direct site AeroMexico. It's short the content in this part. It's because we will share only the Heroku tools to build a project on this platform. In the first page we will see the overview with metrics, add-ons, and the service that is consuming the Dino, and what is the Dino information. The Dino in Heroku and in other platform as a service is basically a Linux container. It's a small server where is working your language, your framework, your database, and this Dino is used to post information on internet basically. This overview is not custom, is always we will see the same page with metrics and services. The last activity is coming from GitHub, and the resource. We will go for resource. Resource is the service connected with Heroku, and the deploys. The deploy is the tool connected with GitHub to have a versioning system to create more versions of the same project to increase the capabilities in different branches. We have here by default the master branch, okay, and I will go for metrics. This is the metrics, is the memory usage, events, response time, and all these metrics is under the time of your region. This Dino is in Europe, and we will confirm in the next page. And we are receiving currently 85,000 visits for month. And we can see what is the traffic for each hour in a day. We have a filter here. If you want to see for 24 hours, 2 hours, 48 hours, etc. And add alerts. If something is wrong, you can increase your capabilities of this service, and you can be notified by Heroku directly with maybe the performance is different than you are expecting. And the activity is all the changes that is coming to Dino from GitHub. The access, who is working on your project, is the AeroMexico team, and I am with a role in collaborator. This is the settings, the region, where is the Dino, our small service, our Linux container, the stack, the framework, the slug size, GitHub repo, okay, Rebel config bars, okay, and SSL certificates. The build packs is basically the language,
and the DNS. The DNS is basically the address that is pointing to a bundle of dynamic IPs, and all the content in internet, articles, fonts, CSS, JavaScript, HTML is rendered from this is exposed. No, it's not rendered. It's exposed from this bundle IP using this DNS target for aeromexicobusiness.com and aeromexicobusiness.com, but for subdomains. This is the certificate for our both domains, and basically that's all. This is the interface where you can see all the transactions in Salesforce. The last part here is the view logs. The view logs is where you can see all the HTTP requests that the world is doing to your server. And for example, if I refresh the website, in this part I will see all the transactions. Okay, currently is downloading, and what computer I am doing. I am using the domain, protocol, bytes, etc. Okay. Well, basically that's all. Thanks so much for seeing the video, and see you in the next video. SegundaMano ha aprovechado las experiencias digitales que Salesforce ofrece, proporcionando un portal de autoayuda que sus usuarios puedan utilizar para encontrar y documentarse en cómo hacer uso de su plataforma. Lo han personalizado a imagen de su empresa, todo el dominio, y han agrupado por diferentes categorías la información que quieren exponer en forma de artículos. Cualquier usuario puede encontrar fácilmente lo que necesite para comprar, vender, y mantener la seguridad, calidad de los diferentes servicios que ofrece. Entrando a cada uno de los apartados podemos obtener más información, por ejemplo, de las comisiones, de cómo vender, de cómo comprar, cuestiones a lo mejor sobre seguridad, incluso en este caso, por ejemplo, COVID, ProBroker, por ejemplo aquí se muestra bastante información, o se puede localizar en un pequeño buscador, no sé, y te va dando sugerencias de los artículos que podrían estar relacionados con lo que estás buscando. ¿Sí? Okay. En este ejemplo no es necesario autentificarse o tener usuario y contraseña para poder visualizar toda la información que SegundaMano exponga. Y basta con solo entrar a esta comunidad y comenzar a utilizarla. ¿Sí? Viene con la edición de Service Cloud, esta comunidad que pueden exponer, y pueden tener varias comunidades expuestas en un solo sitio. Cuestiones legales, etcétera. Aquí se utilizó una comunidad pública, pero se creó un desarrollo personalizado
para poder ofrecer la funcionalidad de autentificación para que la compañía pudiera proporcionar acceso a su información incluso sin que los usuarios tengan una licencia asignada de Salesforce. Van a poder determinar la forma del nombre del usuario, la contraseña que ellos establezcan y determinar qué es lo que van a poder ver o registrar en su plataforma. Así todos los miembros del equipo van a poder gestionar, monitorear el avance de los proyectos. Por ejemplo, aquí me identifico y puedo ver cuáles son todos los proyectos a los que tengo acceso, además de ofrecer el acceso a la información de la compañía. Esta comunidad en particular tiene dos funcionalidades donde se les va a permitir registrar el trabajo que cada persona esté realizando en los diferentes proyectos, con el tipo de actividades, obviamente la fecha en que lo está realizando y el tiempo que les llevó realizar cada una de las asignaciones. Lo van a poder estar registrando. Además, van a poder revisar las actividades que hayan realizado en algún tiempo establecido. Por ejemplo, aquí yo voy a revisar este intervalo de tiempo y puedo determinar, aunque yo no tenga una licencia de Salesforce asignada, puedo determinar cuál es el trabajo que ya he registrado en días anteriores. Y la segunda funcionalidad es que van a poder, para el proceso de esta compañía, tener un espacio donde el cliente pueda calificar el servicio que haya recibido por parte de la empresa, incluso firmar que acepta que el proyecto haya concluido. Por ejemplo, aquí podría, desde cualquier dispositivo, el cliente establecer que firma de conformidad, así como el personal de la compañía puede firmar de que el servicio fue entregado y satisfactoriamente. Después de realizar la firma, el cliente va a poder calificar en un sistema de estrellas del 1 al 5 qué tan satisfecho quedó por el trabajo recibido. Y toda la información es posible que sea capturada en el sistema y obtener diferentes reportes para saber los proyectos que ya han concluido y el grado de satisfacción de los clientes. Esto es bastante útil, ya que permite tomar decisiones para saber si hay algo que mejorar en cada uno de las atenciones en los proyectos. Recapitulando, pues se observa el resultado colaborativo de diferentes miembros de la compañía, aunque no tengan incluso una licencia asignada de Salesforce. Esta es una comunidad de demostración preparada para Jafra, el cual busca poder gestionar su contenido de forma fácil y sencilla. Para esto se usó lo que es Digital Experience y CMS de Salesforce. Ambas aplicaciones nos permiten poder gestionar el contenido de nuestra comunidad a través de solo configuración. Esto permite que el personal que no sepa de programación pueda gestionarlo. Salesforce CMS nos permite publicar lo que es contenido como documentos, imágenes y noticias. Este contenido queda guardado en nuestro Salesforce como registros de Salesforce. Como podemos ver, lo que se necesita son una imagen, un título y descripción de lo que es nuestro contenido. Este contenido lo podemos ocupar para poderlo visualizar en lo que es nuestra comunidad.
Del mismo modo, CMS nos permite lo que es publicar nuestros productos de Salesforce y poderlos presentar a lo que son nuestros clientes. Vamos a ver un ejemplo para poder agregar lo que es nuestros productos en nuestra comunidad. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es CMS Collection. Solamente es necesario poder arrastrarlo y con solo configuración podemos visualizar lo que son nuestros productos. Acá vamos a agregar lo que es nuestra colección. Como podemos ver, acá nos define el tipo de contenido que vamos a estar agregando. En este caso tenemos productos, imágenes, noticias. En este caso vamos a seleccionar cosméticos, damos guardar y en este momento aún no podemos visualizar, pero vemos cómo se está ya preparando para poder mostrar ese contenido en nuestra comunidad. Vamos a ver un pequeño grupo de, por ejemplo, la presentación, cómo se va a mostrar en lo que es nuestra comunidad, ya sea tipo grid, un carrusel. Como podemos ver, se va adaptando a lo que vamos seleccionando. Vamos a agarrar en este caso nuestro grid para poder mostrar varios productos a la vez y vamos a ir a la parte que es el contenido de nuestro CMS. Vamos acá a mapear lo que serían los mapas. Acá podemos seleccionar imágenes y estos son campos definidos en nuestros productos, que sería el product name, el código de nuestro producto, la descripción. En este caso vamos a mostrar lo que es la URL de donde se presentan nuestros productos. Y como podemos ver, a la hora de seleccionar ya se nos presentan nuestros productos que están guardados en nuestro Salesforce. Vamos a ir a verlo. Acá tenemos nuestros productos y esta es nuestra lista de vista de cosméticos. Como podemos ver, actualmente tenemos lo que son 5 productos mismos que se presentan en nuestra comunidad. Y de esta manera una persona, un administrador, puede gestionar de manera fácil y sencilla lo que se va a visualizar en nuestra comunidad. En DoIT hacemos de sus proyectos casos de éxito. Everything is possible.